So I chose West Visayas State University because West is well known in Western Visayas, not just in Western Visayas but in the whole Philippines. Nag-offer sila sang quality education. Kaya gusto ko man nga ma-experience ang quality education sang West. The main reason or the primary reason why I chose West Visayas State University to be my college is it was my dream school ever since I was young. When I competed back in elementary and even in high school here at Iloilo, I would always see the gates and the walls of West Visayas State University, and I would always envision myself that one day I will be a student at that university. And here I am today, and I am an incoming fourth year student. And for me, all I can say is the education here is really top notch. It is quality education, and I know that the university is home to excellent students. It is a home for excellence, and ever since, I am always certain that the university could always produce top notchers, could always produce professionals, and could always produce quality students and quality leaders who are always ready to innovate, who are always ready to work in the country or even outside the country. And yeah, I think that's all. The reason nga nag-apply ko sa West Visayas State University is that gapating with abis ang hinambal nila nga West is for the best. And as a currently third year student, taking computer science student, mamalugid man nga ang quality of education nila, ang dire is namin. I choose West Visayas State University because of the quality education that they offer, and of course, one of the best university here in Iloilo City. Nga ang West Visayas State University gid ang akon nga ginpili sa sini nga pag-usoy ko sa akon nga college journey. Isa ini kadako nga oportunidad para sa akon nga mangin kabahin sa sini nga prestihiyoso nga universidad diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo bangod nga apisar sa nga manami nga kalidad nga ginhatag ini ginhatag sa aton nga mga kabataan. Isa ini ka dako nga opportunity para sa akon nga apisar sa mga challenges kag mga pagpanghangkat nga akon nga naatubang sa pagsulod sa sini nga universidad. Nahatagan ako sa oportunidad bilang isa ka transferee kag makita gid nga ang ila nga paghatag sang kalidad sang edukasyon kag pagbaton sa mga kabataan maayo gid ang ila pagtratar kag pag-amuma sa mga kabataan nga luyag mag-enroll sa sini nga institusyon.